How do you say it's delicious? It's delicious. You say c'est délicieux. Délicieux. Not ou, not en, e. C'est délicieux. C'est délicieux. How do you say it tastes good? It tastes good. You say c'est bon. C'est bon. If you say it tastes very good, then it goes like c'est très bon. C'est bon, c'est très bon. How do you say it's bitter? Bitter. You say c'est amer. It's bitter, amer. The final R is pronounced like r, amer. How do you say it's spicy? You say c'est épicé. It is, like it's, épicé. Épicé. C'est épicé. C'est épicé. How do you say a big mess? Okay, it's a very pretty familiar way, but it goes like un gros bordel. Un gros, big, bordel, mess, bordel, un gros bordel. How would you say he is organized? You say il est organisé. He is, organisé. Organisé. Il est organisé. How do you say when someone is disciplined? You say il est discipliné. He is disciplined. He is discipliné. Disciplined. How do you call someone who is old school? You say il est vieux jeu. He is old school. Il est vieux, old school. École. From the old school. Vieille école. Vieux jeu. How do you say when something is gross? Like, it's gross. You say, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. 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 How do you say when something or someone is sweet? You say doux. Doux. Not dough. You say doux. Ou doux. Sweet, doux.